సో నిన్న టూ మచ్ స్నో పడింది. మనం ఒకసారి బయట కూడా వెళ్ళి చూసొద్దాం, ఓకేనా? సీరియస్లీ మన ధ్రువ ఎంత ఉంది చూడరా. నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఇంత స్నో చూడ్డాను ఇక్కడైతే. నేను ఉన్న చోట టూ మచ్. ఆల్మోస్ట్ ఇదన్నీ ఇక్కడ చూడండి ఎంత విడుతుందో కనిపిస్తుంది. వావ్, ఐ థింక్ ప్రాబబ్లీ 5-6 inches స్నో. అవసరం చూడ్డానికైతే చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని ఇయర్స్లో ఇదే ఫస్ట్ టైం నేను ఇంత స్నో చూడడం ఇక్కడ. వెరీ నైస్. నిన్న ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ తోటి స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి కార్ల పరిస్థితి ఏంటో. సో ఇక్కడ నా కారు ఉంది, అసలు అద్దాలంతా ఫ్రీజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది దిగితే నా కాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తుందో. వామ్మో, చూసారా ఫ్రీజింగ్ రైన్ ఎఫెక్ట్ ఏంటో చూడండి ఇక్కడ. చూసారా ఐస్ కింద ఎలా ఫామ్ అవుతుందో. నైస్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లేయరే ఫామ్ అయిపోయింటుంది. ఐస్ నిన్న బేసిక్లీ మామూలు స్నో వేరు. ఫస్ట్ ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ తోటి స్టార్ట్ పెట్టి దెన్ స్నో పడింది. సో ఫస్ట్ మీకు ఒక షీట్ ఆఫ్ ఐస్ అయితే ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. లుక్ అట్ దట్. లుక్ అట్ దట్, లుక్ అట్ దట్. షీట్స్ ఆఫ్ ఐస్ చూసారా, ఐస్. ఇదేమో ఫస్ట్ లేయర్ ఐస్ ఫ్రీజింగ్ రెయిన్ ద్వారా, తర్వాత దాని మీద స్నో పడి కొంచెం గడ్డగట్టింది. చాలా బాగుంది కదా. మామూలుగా సొంత ఇల్లు ఉంటే కనుక ఇంకా క్లీనప్ చేసుకోవాలి ఇంటి ముందంతా. ఇదంతా సరదాగా ఉంటుంది, అట్ ది సేమ్ టైం గోల్డ్ ఉంటుంది. కార్ క్లీన్ చేసుకోవడానికే కనీసం 15 minutes నుంచి 20 minutes పడుతుంది ఇలాంటి సందర్భాల్లో. కొత్త డిజైన్లా ఉంది కదా, నైస్. ఇక్కడ చూడండి, look at this.
ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా. వెరీ నైస్. ఇదొకటి గ్లౌస్ వేసుకోవడానికి కూడా కొంచెం కష్టం. లెట్ మీ డూ అంటే ఇది ఇక్కడ పెడతా. ఇట్స్ నాట్ హోల్డింగ్, ఇట్స్ హోల్డింగ్. వెరీ నైస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అదేంటి ఒక స్నోలో అలా తీసుకెళ్తా చుట్టుపక్కల. ఇక్కడ కనుక ఫోటో తీస్తే అసలు ఆసమ్. ఇంటి వెనకాలే కాశ్మీర్లో తీసిన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ దాట్ బ్యూటిఫుల్ ఇక్కడ కదా. ఎంత బాగుందో చూడండి. వావ్, టూ మచ్ ఆఫ్ స్నో. ఇక్కడ చూడండి లొకేషన్ అంతే. వావ్, ఎంత బాగుంటుందంటే సో బ్యూటిఫుల్, టూ మచ్. ఎంత వైట్గా ఉందో చూడండి. అసలు వీటికి చలే ఉండదు ఈ డక్స్కి. ఇక్కడ చూడండి లేక్లో కూడా సగం వచ్చి పైన లేయర్ అంతా గడ్డ కట్టేసింది, సగం మాత్రం అలా ఫుల్గా ఫ్రీజ్ కాలే, ఎందుకంటే అంత టెంపరేచర్ లేదనమాట. సో ఈరోజు చూస్తే కనుక 20 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ ఉంది. సో ఇదే 22 డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్ ఒక 2 to 3 days ఉంటే కనుక ఇక్కడ కూడా పై లేయర్ అంతా గడ్డ కట్టేస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇటువైపు మాత్రం లేయర్ గడ్డ కట్టింది. సో ఆ డక్స్ వచ్చి దీని మీద వాక్ కూడా చేయొచ్చు. వావ్, ఫొటోస్కి మాత్రం ఆసమ్ టైం చెప్పాలంటే. మరి బ్రైట్ సన్లైట్లో కూడా మనం ఫొటోస్ తీయలేమన్నమాట, ఎందుకంటే చాలా బ్రైట్ అయిపోద్ది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం నేకెడ్ ఐస్ తోటి అసలు ఒకవేళ సన్ ఇప్పుడు క్లౌడీ ఉంది కాబట్టి సరిపోయింది. మామూలుగా అయితే సన్ ఉంటే ఈ రిఫ్లెక్షన్కి అందువల్లే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కంపల్సరీ గాగుల్స్ వాడాల్సిందే స్నోలో, లేదంటే బ్లైండ్నెస్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అంటారు అన్నట్టు. అనడం కాదు, దట్ ఈస్ ట్రూత్. బికాస్ ఆఫ్ టూ మచ్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఐస్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది అన్నట్టు. బ్రైట్నెస్, యా. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ టూ మచ్ ఆఫ్ ఫన్ ఫర్ షూర్. వావ్, చూసారా హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇస్ దిస్. అసలు ఎవ్వరు రాలే ఇక్కడ చలికి. చూస్తే చూడండి నా ఫుట్ స్టెప్సే ఫ్రెష్గా ఫామ్ అయింది. వెరీ నైస్.
ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా ఈ లేక్, ఈ పాండ్. నైస్.